call is now being recorded. Okay. So GI, this can also be written as GIIG plus RT ln ఏమొస్తుంది? Oh, sorry, ఇది కాదు. This can be written as GIIG plus RT ln YI. ఈ రిలేషన్స్ క్లియరా? Now, fugacity, how do we define fugacity? Mu I is equal to tau I of t plus RT ln Fi. Pressure pace లో Fi పెట్టాం. And there is something called fugacity coefficient, which is Fi by P. Fugacity coefficient ni you can calculate it from equation PVT data. This was all done for pure species. Now let us look at okay, pure species kila mixture unte it is written as mu I is equal to tau I of t plus RT ln Fi cap. Cap indicates it is a species in solution, not pure species. Species in solution. ఇప్పుడు phi I cap is written as Fi cap divided by Yi into P. This is phi I. And this is phi I cap. Phi I is for pure species and phi I cap is for species in a mixture. Once again, phi I cap is calculated from PVT data. And there are two more important relations. How is phi I related to GR? ఇది చెప్తారా? How is phi I related to GR? గుర్తుందా మల్లికార్జున? Directly proportional కదన్న. Directly ln of phi I equal to ji by r, gr by rt. Right. Ln phi GR I by is RT. equal to GR by R. సేమ్ ఇలానే ఇప్పుడు ln phi I cap is equal to GR bar by RT. అక్కడ అది రెసిడ్యువల్ సంథింగ్ అన్నారు కదన్న. మరి gr బార్ అంటే అది స్పీషీస్ ఇన్ సొల్యూషన్ టైపా? ఎగ్జాక్ట్లీ. GR అంటే ఏంటి? GR is GIR is equal to GI minus GI for ideal gas. Similarly, GIR bar ante it is GIR minus GI sorry, 1 second. GIR bar minus GIR IGN. GI bar IG. Yeah. ఈ రిలేషన్స్ క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు phi I is equal to RT ln phi I is equal to GIR by RT. Similarly, ln phi I cap is equal to GIR bar by RT. This is for
pure species. This is for species in solution. ఈ రెండిటి మధ్యలో డిస్టింక్షన్ యూ షుడ్ బి క్లియర్ విత్ ఇట్. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే దీనికి dNg/RT, dNgR/RT is equal to NVR/RT dP minus NHR/RT square dt plus summation you'll have ln phi I dni. దీనికి సిమిలర్ ఈక్వేషన్ you'll have dNgR/RT is equal to NVR/RT dP minus NHR/RT square dt bar plus summation ln phi I cap dni. ఓకేనా ఇక్కడ వరకు? డిస్టింక్షన్ అర్థమైందా రెండిటికి? ఎస్ అన్నయ్య. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటి? గ్యాసెస్కి చూసాం. దెన్ లిక్విడ్స్కి చూడాలి. Now let us look at the ideal solution model. ఇందాకటి వరకు చూసింది ఐడియల్ గ్యాస్ మోడల్. ఐడియల్ సొల్యూషన్ మోడల్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ లిక్విడ్స్. ఐడియల్ సొల్యూషన్ మోడల్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు ఐడియల్ గ్యాస్ మోడల్, బట్ స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఈస్ ఐడియల్ గ్యాస్ మోడల్లో μi ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా రాస్తాం. μi ఈజ్ ఈక్వల్ టు GIIG at t, p plus RT ln yi. ఇది ఐడియల్ గ్యాస్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఆఫ్ ith స్పీషీస్. రియల్ మోడల్కి ఏం రాస్తామంటే ఐడియల్ సొల్యూషన్ మోడల్కి యూ రైట్ GIID at t, p plus RT ln yi ln xi because it is mostly meant for liquids. Coming to the ideal solution model, manaki again you'll have the same relation. μi is equal to tau I of t plus RT ln fi cap, sorry, RT ln fi cap. μi is equal to tau I of t plus RT ln fi cap. ఇప్పుడు fi cap and fi, how are they related?
Ideal solution model there is a rule called Lewis-Randall rule. Lewis-Randall rule states that Fi cap, the fugacity of species in a solution, is directly proportional to pure species fugacity. And the equation is Fi cap is equal to Xi into Fi. So this equation can indeed be written as mu I is equal to tau I of t plus RT ln Xi into Fi. This for an ideal solution model we have delta H mix is 0, delta V mix is also 0 for ideal solution model, similar to the ideal gas model, ideal gas mixture model. Then we have real solution model. Before going to the real solution model, we'll discuss a type of property called excess properties. Excess properties. These are similar to residual properties. But the difference ఏంటంటే residual properties are valid for both pure species and pure species in solution. But excess properties are valid only for species in solution. That is, you need mixtures. So the definition of ME, excess property, is M minus MID. That is M minus M of ideal solution. If you remember, the residual properties were written similarly. MR is equal to M minus MIG. So there is an analogy between these two equations, excess properties and residual properties. So indeed, ME bar is equal to MI bar minus MI bar ID. And for this, the fundamental property equation can be written as dNGE by RT is equal to NVE by RT dP minus NHE by RT dt plus summation GIE bar by RT dNi. Now this minus NHE by RT square రాదా? NHE by RT. Oh, right. Yeah. NHE by RT square, correct. NHE by RT square plus summation GIE bar by RT dNi. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, GIE bar by RT. This is called ln gamma I, where gamma is the activity coefficient. Activity coefficient definition ఏంటి? Activity coefficient is equal to Fi cap divided by Fi cap in an ideal solution. But Fi cap in an ideal solution ఏంటి? According to Lewis-Randall rule, Fi Xi into Fi. So this is the activity coefficient. Now let us make a comparison table create చేద్దాం so that we can remember them easily. First, let us start with ideal gas model.
Ideal solution model, real solution model. We have 3 models. Ideal gas model లో governing equation ఏంటి? mu I. Ideal gas model mixture లో mu I Ig is written as what? ఇది చెప్తారా? Anyone? Mu I Ig is equal to Gi Ig at t comma p plus RT ln Yi. This also can be written as tau I of t plus RT ln p into Yi. Similarly, ideal solution model ki mu I Id is equal to Gi of t comma p plus RT ln Xi. This is also written as Gi at t comma p. Sorry. Gi at t comma p. So tau I of t plus RT ln Fi cap. Real solution Gi Id ఇది. Gi Id. Real solution ki mu I is written as Gi at Tp plus RT ln RT ln Xi. Which can be written as tau I of t plus RT ln Fi cap. ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ క్లియరా అందరికి? కరుణ్? ఓకే అన్న. ఓకే. దెన్ కమింగ్ ఐడియల్ సొల్యూషన్ లో ఎఫ్ఐ క్యాప్ ఎందుకు రాసావని? ఐడియల్ సొల్యూషన్ లో కూడా అది Fi క్యాపే. యాక్చువల్లీ ఎఫ్ఐ ఉండాలి కదా. కాదు. Fi అనేది ఎప్పుడు సింగిల్ స్పీషీస్ ఉంటాయి. మిక్చర్ కి రాస్తున్నాను నేను అన్ని. ఓకే 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 ఇవన్నీ మిక్చర్ కే, నేను సింగిల్ స్పీషీస్ కి రాయట్లేదు. ఓకే అనే. సో నెక్స్ట్ ఐడియల్ గ్యాస్ మోడల్లో నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది? వి హ్యావ్ 5i. 5iని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాము? సారీ 5i క్యాప్ ని ఫైవ్ ఐ క్యాప్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఎనీవన్? కరుణ్? ఇన్ సొల్యూషన్ కి 5i కనుక్కుంటున్నాం. సో Yes. అందుకని 5i క్యాప్. దాన్ని మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఫిగాసిటీకి ప్రెషర్ కి రేషియో. రైట్. ఫిగాసిటీ Fi క్యాప్ డివైడెడ్ బై Yi ఇంటూ P. పార్షియల్ పార్షియల్ ప్రెషర్. ప్రెషర్. ఓకే, Yi. ఇదేంటి? మిక్చర్ కి. అదే ప్యూర్ స్పీషీస్ కి ఏమొస్తుంది? Fi క్యాప్ బై P. Fi క్యాప్ రాదు, Fi బై P. Fi బై P. ఓకే, ఇది ఐడియల్ గ్యాస్. ఇప్పుడు ఐడియల్ సొల్యూషన్ మోడల్లో 5i క్యాప్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ Fi బై Fi క్యాప్.
సారీ fi cap by fi. fi cap by fi. ఈ fi cap అనేది ఐడియల్ సొల్యూషన్ది. ఇది కూడా fi cap id. లూయిస్ రాండాల్ రూల్ ఏంటి? fi cap fi equals cap to equal to xi into fi. fi. fi cap id is equal to fi into xi. Xi. Yes. సారీ, ఈ రిలేషన్ తప్పు. ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, సేమ్ డెఫినేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం కి fi cap కి. ఇప్పుడు ఐడియల్ సొల్యూషన్ లో fi cap అంటే ఏమవుతుంది? fi xi divided by xi into p. So you'll get fi by p. Phi i ఏమవుతుంది? Phi i is equal to fi by p. So you can see phi i is equal to phi i cap. ఇది అర్థమైందా? కరుణ్, ఇది అర్థమైందా? Yes అన్న. These are the definitions for fi cap and phi i. Sorry, phi i cap and phi i. వీటిలో if you substitute the ideal solution model Lewis Randall rule, you will get the relation that Fugacity phi i is equal to phi i cap. So ideal gas model అయిపోయింది. We're done with the ideal solution model. Now let us look at the real solution model. Real solution model lo we have defined gamma I. Gamma I is defined as fi cap by fi cap id. ఇది gamma definition. So fi cap ఏమొస్తుంది? fi cap is equal to gamma I fi cap id. fi cap id ఏంటి? Using Lewis Randall rule. Anyone? Gamma I xi fi. So this is the real solution model. Now second, ఇప్పుడు phi i. What is phi i? Phi i is equal to, phi i is related to gr by rt, ln phi i. Then we have ln phi i cap. Ln phi i cap is related to gr bar by rt. And then ln gamma I. Ln gamma I is related to ge bar by rt. ఈ 3 రిలేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ln phi i cap, ఇదేమో ప్యూర్ స్పీషీస్ కి. ln phi i cap ఇదేమో
గ్యాస్ మిక్చర్కి. లాన్ గామా ఇదేమో రియల్ సొల్యూషన్ మోడల్. సో ఫార్ డిస్కషన్ క్లియరా? హలో, ఓకే అన్న. ఓకే అని. ఆల్ 3 మోడల్స్ అర్థమయ్యాయి కదా? ఓకే. From this models, let us go to vapor liquid equilibrium. What is the condition for equilibrium? Anyone? What is the condition for equilibrium? Karthik? Karun? తెలియదన్న. సాచురేటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళాలా 2? రైట్. సాచురేటెడ్ స్టేట్ అంటే ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నట్టు. అసలు ఈక్విలిబ్రియం అంటే మ్యాథమెటికల్‌గా ఏంటి? ఫేజ్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే యూ హ్యావ్, లెట్ అస్ సే వి హ్యావ్ n phases and n phases are in equilibrium అంటే, and there are, and if n phases are in equilibrium, then Fi అనే కెమికల్ పొటెన్షియల్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే సో ఫేజ్ ఈక్విలిబ్రియం అవుతుంది. రైట్. కెమికల్ పొటెన్షియల్ ఏంటి? కెమికల్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ఫిగాసిటీ? స్టడీ ఉండాలి విత్ టైమ్. నో. స్టడీ ఉండాలి. అసలు థర్మోడైనమిక్స్‌లో టైమ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు మనకి ఇప్పటి వరకు. మనము ఆ టైమ్ అనేది ఫస్ట్ లా దగ్గరే ఆపేసాము. ఫస్ట్ లా తర్వాత నుంచి వి నెవర్ యూజ్ ద టైమ్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ టైమ్ ఇంకా. నో లాంగర్. The chemical potential of ith species in alpha phase should be equal to chemical potential of ith species in beta phase, so on up to ith species in phase number n. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాయనుకో, ఐ, జే, కే ఈ స్పీషీస్ ఉంటే, దెన్ కెమికల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ jth స్పీషీస్ ఇన్ ఆల్ఫా ఫేజ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు jth స్పీషీస్ ఇన్ బీటా ఫేజ్, సో ఆన్. దిస్ ఈస్ ద క్రైటీరియా ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం. అలాంగ్ విత్ దిస్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ కూడా ఈక్వల్ ఉండాలి ఆల్ ద ఫేజెస్లో. అర్థమైందా క్రైటీరియా ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం ఇప్పుడు? కరణ్? ఓకే అన్న. సో దీన్ని, దిస్ కెన్ ఆల్సో బి రిటర్న్ యాజ్ ఫిగాసిటీ టర్మ్స్లో కెమికల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ alpha, fugacity of ith species in alpha phase should be is equal to fugacity of ith species in beta phase, so on. Fugacity of ith species in phase n. That's it. This is the criteria for equilibrium. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్రైటీరియా ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం ఏంటి అంటే, కెమికల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ith స్పీషీస్ ఇన్ ఆల్ ద ఫేజెస్ షుడ్ బి సేమ్. ఓకే, నౌ లెట్ us ఇప్పుడు వేపర్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియం. వాట్ ఈస్ ఇప్పుడు వేపర్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే, ఐ హ్యావ్ ఎ వేపర్ ఫేజ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎ లిక్విడ్ ఫేజ్. దిస్ ఇస్ ద బౌండరీ. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం ఇక్కడ? మల్లికార్జున? కరుణ్? తెలియదన్నా. ఓకే, ఇందాకే చెప్పాను కదా, ద ఫిగాసిటీ ఆఫ్ ith స్పీషీస్ ఇన్ వేపర్ ఫేజ్
should be is Okay, equal to fugacity of vapor should be equal to fugacity of liquid. no, that is wrong. నువ్వు ఫిగాసిటీ ఆఫ్ వేపర్ అని చెప్పకూడదు. ఫిగాసిటీ ఆఫ్ ith స్పీషీస్ ఇన్ వేపర్ ఫేజ్ అని చెప్పాలి. Okay. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఎంటైర్ వేపర్, పర్టిక్యులర్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ద వేపర్ ఫేజ్ should be equal to fugacity of that component in the liquid phase. ఓకే, ఇది ఈ రిలేషన్ క్లియర్ కదా? ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ రిలేషన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, నౌ fugacity of ith species in vapor phase is equal to phi I cap into yi into p. ఇది ఎలా వచ్చిందో ఓకేనా? phi I cap డెఫినేషన్ ఏంటి కరణ్? Fi cap by fi cap by pi, partial pressure. So Pi into I mean pi into yi into p. సో ఇక్కడ నుంచి we got fi cap is equal to ఇది phi I yi p. ఇప్పుడు ఓకేనా ఇది? ఓకే. phi I cap ఆఫ్ వేపర్, ఇది వేపర్ కి ఇలా రాస్తాం. దెన్ we need fi cap ఆఫ్ లిక్విడ్. ఫిగాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఎలా రాస్తాము? లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫిగాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్. గుర్తుందా? ఆర్ ఓకే, గామా ఐ డెఫినేషన్ ఏంటి? మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ గామా ఐ. మల్లికార్జున? Fi by Fi ideal. రైట్, Cap. రైట్. fi cap by fi cap ఐడియల్. Ideal. fi cap ఐడియల్ అంటే ఏంటి? లూయిస్ రాండల్ రూల్ యూస్ చేస్తే xi into Fi. xi into fi. సో అక్కడ నుంచి వాట్ యుల్ గెట్ fi cap ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు xi gamma i fi. ఇది ఓకేనా? ఓకే. ఇదేంటి? fi లిక్విడ్. ఇప్పుడు ఇదేంటి? ఫిగాసిటీ ఆఫ్ ప్యూర్ స్పీషీస్ లిక్విడ్. ఇది ఎలా కనుక్కుంటాము? లాస్ట్ క్లాస్ లో చేసాము, గుర్తుందా? Phi I vapor into fugacity of ith species in liquid phase is equal to xi gamma i. యా చెప్పది. Phi I vapor pressure లో అదే ప్రెషర్ సారీ గ్యాస్ ఫేస్ లో ఉన్న వాల్యూ సంథింగ్ Esat phi isat exponential of VL into P minus Psat by RT. ఇదేనా? yes. ఇదేనా? చెక్ చేసావా? వెతుకుతున్నాను, నేను నోట్స్ రాయలే నిన్న. ఓకే, ఓకే. మల్లికార్జున నువ్వు రాసావా? కార్తిక్? ఓకే. phi I cap ఇప్పుడు రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే యూ హ్యావ్ phi I cap yi into p
is equal to xi gamma I pi sat phi sat phi pi sat phi I sat exponential of VL into P minus pi sat by RT. So in most at low pressures, the Poynting correction factor is nearly equal to 1. And ఈ phi I ఇది ఉంది కదా, phi I cap and phi I cap and phi I sat. Phi I cap and phi I sat are almost equal. So phi I cap by phi I sat is almost equal to 1. So you have yi into p is equal to xi gamma I pi sat. ఇది ఏం లా? వాట్ లా ఇస్ దిస్? కరణ్? Okay, this is modified Raoult's law. ఓకే. Modified Raoult's law. Ideal solutions ki gamma I value ఎంత? What is the value of? Yeah, gamma I will become 1 for ideal solution. So ideal solution ki modified Raoult's law ఏమవుతుంది? YIP equals to XIPI sat. YIP is equal to xi pi sat. Right. So Raoult's law ki you require two things. For Raoult's law, first thing is gas mixture is ideal gas mixture. అంటే ప్రెషర్ లో ప్రెషర్స్ దగ్గర P tending to 0, ideal gas mixture. Second condition ఏంటి? Ideal solution in the liquid phase. So you require ideal solution in the liquid phase and ideal mixture in the gas phase. ఈ two conditions satisfy అవుతాయి, you can use Raoult's law. Modified Raoult's law ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు? Modified Raoult's law can be used even if the liquid phase is non-ideal solution. ఈ డిస్కషన్ క్లియరా అందరికి? కరుణ్? ఓకే అన్న. ఈ టూ లాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గేట్ లో చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు రౌల్ట్స్ లా అండ్ మాడిఫైడ్ రౌల్ట్స్ లా మీద. ఇప్పుడు ఓకే, లెట్ us రివైజ్ దీస్ థింగ్స్. GR by RT is equal to, how is GR by RT related to phi I? ln phi I. ln phi I. phi I cap ఎలా వస్తుంది? phi I cap కి GR కి రిలేషన్ ఉందా? GR bar by RT is equal to ln phi I cap. phi I cap. ln gamma I ఎప్పుడు వస్తుంది? GE bar by RT is equal to ln gamma I. ఈ త్రీ రిలేషన్స్ క్లియరా అందరికి? ఇది ప్యూర్ స్పీషీస్ కి, ఇది మిక్చర్ based on ideal gas model. This is for a mixture. This is based on ideal solution model. Okay, ఇప్పుడు ఈ GE bar by RT నుంచి can I calculate GE by RT? Mallikarjuna, can I? Karun? మనం జీఈకి జీఈ బార్ కి రిలేషన్
అది m బార్ ఈక్వల్స్ టు m మైనస్ xi ఇంటూ dm బై dxi అది వాడొచ్చా అన్న? నువ్వే అది చెప్పు నాకు. అదే ఉంది కదా, అదొక రిలేషనే ఉంది కదా. లేదు అది దేనికి రిలేషన్ మళ్ళీ చెప్పు. నువ్వు చెప్పిన రిలేషన్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ రిలేటింగ్? స్పీషీస్ ఇన్ సొల్యూషన్ కి అండ్ ప్యూర్ స్పీషీస్ కి. స్పీషీస్ ఇన్ సొల్యూషన్ కి అండ్ ప్యూర్ స్పీషీస్ కి రిలేట్ చేస్తుంది. ఓకే, నైస్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది కూడా అదేనా? GE బార్ బై RT అనేది ఏంటి? దిస్ ఈస్ ఎ పార్షియల్ మోలార్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, పార్షియల్ మోలార్. GE బై RT అనేది ఏంటి? అది సొల్యూషన్ ప్రాపర్టీయా, పార్షియల్ మోలార్ ప్రాపర్టీయా ఆర్ ప్యూర్ స్పీషీస్ ప్రాపర్టీయా? సొల్యూషన్ ప్రాపర్టీ. సో పార్షియల్ మోలార్ ప్రాపర్టీని టోటల్ సొల్యూషన్ ప్రాపర్టీకి రిలేట్ చేసే రిలేషన్ ఏమైనా ఉందా మనకి? సమబిలిటీ రూల్. రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సమ్మబిలిటీ రూల్ తో ఎలా వస్తుంది? GE బై RT ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ GE బార్ బై RT ఇంటూ XI, which means GE by RT is equal to summation ln gamma I into Xi. So G for binary species ఇది ఏమవుతుంది? GE by RT is equal to x1 ln gamma 1 plus x2 ln gamma 2. బైనరీ స్పీషీస్ కి ఇలా అవుతుంది. అర్థమైంది కదా ఇది? ఓకే. సో దీంతో సొల్యూషన్ థర్మోడైనమిక్స్ అయిపోయింది అండ్ వేపర్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియం కూడా స్టార్ట్ చేసేసాము. మండే రోజు విల్ టేక్ అప్ వేపర్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియం. వేపర్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియం ఫినిష్ చేద్దాం మండే. ఓకే కదా మీకు క్లాస్? ఓకే అన్న. ఓకే. ట్యూస్డే ఎగ్జామ్ ఉందా? ట్యూస్డే ఎగ్జామ్ ఉందన్న. సిఆర్ఏ జూనియర్స్ కి మండేనే ఉందన్న మళ్ళా. అవునన్న. M4 ఉంది మాకు. ఓహో, ఓకే. మరి మండే క్లాస్ కష్టమేమో కదా? అంటే మార్నింగ్ అయిపోతుంది అన్న M4. సో ఈవినింగ్ నెక్స్ట్ డే హాలిడేనే కదా. ఎలా? సో మండే క్లాస్ ఓకే కదా అందరికి? ఓకే. ఓకే అన్న రేపు తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదా అన్న? రేపు కష్టము. రేపు నేను బయటికి వెళ్తున్నాను. ఓకే ఓకే. ఓకే అన్న. క్లాస్ ఎంతసేపు పడుతుంది అన్న? నేను 2 hour క్లాస్ అనుకుంటున్నాను. 1 hour తీసుకున్నా. తీసుకోన్న 2 hours తీసుకో, కానీ స్పీడ్ లేకుంటే సండే తీసుకోగలుగుతావా అన్న? సండే కూడా పాసిబుల్ కాదు, వీకెండ్ మొత్తం బయటికి వెళ్తున్నాను. కార్తిక్ చెప్పరా. 6 to 8 మేనేజ్ చేద్దాం. ఓకే, మండే కదా. నేను 1 hour క్లాస్ తీసుకుంటాను, 7:30 to 8:30. ఓకే అన్న. ఓకే 6 to 7 చేయగలవా? 6 to 7 సిఆర్ఈ క్లాస్ ఉంటుంది కదా, పూజిత అక్క తీసుకుంటారు. ఓకే ఓకే ఓకే. నేను 7:30 to 8:30 తీసుకుంటాను, రెగ్యులర్ టైమింగ్. ఓకే అన్న. సో ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డిస్కస్ చేద్దామా వేపర్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియం? ఓకే అన్న, ఇప్పుడు డిస్కస్ అంటే ఓకే, నేను రెడీ. ఓకే, ఒక అర్ధగంట తీసుకో అన్న, ఇంకా అయిపోద్ది. మళ్ళా ఓకే. అప్పుడు 1 hour తీసుకుంటే మొత్తం జల్దీ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుంటారా ఇప్పుడు, ఒక 5 minutes?
వద్దులే అన్న చెప్పేసాయి. ఓకే, కంటిన్యూ చేస్తాను. సో వేపర్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఇందాక చెప్పినట్టు టూ లాస్ ఇంపార్టెంట్. ఒకటేమో రౌల్ట్స్ లా, ఇంకోటి మాడిఫైడ్ రౌల్ట్స్ లా. అండ్ వేపర్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టడీ చేయడంలో వి యూజ్ 2 types of diagrams. Actually 3 types of diagrams: pxy diagram, txy diagram, and xy diagram. We mainly deal with binary systems. Binary systems అంటే just 2 species ఉంటాయి. And ఇంకా important things are dew point and bubble point. Dew point and bubble point calculations. So on a pxy diagram ఇలా ఉంటుంది. కింద you have composition x, y and 2 curves ఉంటాయి. This is first curve, second curve. And on the y-axis you have pressure on the y-axis. ఇప్పుడు ఇది pxy diagram. యూజువల్గా ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్తే ఏమవుతుంది? ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, రైట్, లిక్విడ్ అవుతుంది. సో ఈ రెడ్ లైన్ ఉంది కదా, రెడ్ లైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద డ్యూ పాయింట్ కర్వ్. అంటే డ్యూ పాయింట్ కర్వ్ అని ఎందుకంటారంటే ఫస్ట్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ బిగిన్ టు అక్కర్. ఫస్ట్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫామ్. సో ఇనీషియల్గా లెటర్స్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంటే నీకు మొత్తం వేపర్, దిస్ ఇస్ ఆల్ వేపర్ రీజియన్. స్లోగా యాజ్ యూ స్లోలీ గో ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్, ఈ పాయింట్కి రాగానే యూ విల్ హ్యావ్ ఫస్ట్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్. And as you further go on increasing the pressure, ఇక్కడికి వస్తాం. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద బబుల్ పాయింట్ కర్వ్. ఈ పాయింట్ని దాటి వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ ప్యూర్ లిక్విడ్. వై ఈస్ దిస్ నోన్ యాజ్ ద బబుల్ పాయింట్ కర్వ్ అంటే, లెట్ us టేక్ అనదర్ కేస్. ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాం, ఈ పాయింట్లో వీ హ్యావ్ ప్యూర్ లిక్విడ్. సో యాజ్ యూ గో ఆన్ డిక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్, యూజువల్గా ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది? వేపరైజ్ అవుతుంది. As you go on decreasing the pressure and reach this point, first bubbles will appear. First bubbles of vapor form. Hence it is known as the bubble point curve. This upper curve is known as the bubble point curve. pxy diagram clear andarki? అన్న Okay. So pxy diagram lo another important thing is, so this is a pxy diagram. pxy ఇప్పుడు ఇది పాయింట్ ఏ. పాయింట్ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి, దిస్ ఇస్ పాయింట్ ఏ. పాయింట్ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి ఇఫ్ ఐ స్లోలీ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీచ్ పాయింట్ బి. సో పాయింట్ బి దగ్గర ఇదేంటి? దిస్ ఈజ్ లిక్విడ్, సారీ వేపర్. ఇది వేపర్. So this vapor is in equilibrium with the liquid of this composition. ఈ హారిజాంటల్ లైన్ ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టై లైన్. సో ఏదైతే లిక్విడ్ కండెన్స్ అవుతూ ఉంటుందో, దట్ లిక్విడ్ విల్ హ్యావ్ దిస్ కాంపోజిషన్. ఇది అర్థమైందా? ఓకే అన్న. Vapor having this composition is in equilibrium with a liquid having this composition.
అర్థమైందండి. ఓకే. డిస్టిలేషన్‌లో ఈ ప్రిన్సిపలే యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ లెట్ us look at the TXY diagram. TXY diagramలో you have temperature XY. ఇప్పుడు కూడా there will be two curves. ఓకే. లో టెంపరేచర్స్ దగ్గర let us say ఈ టెంపరేచర్ నుంచి we are slowly increasing the temperature. What will happen? Vaporization occur అవుతుంది. So this entire region is the liquid region, and this entire region is the vapor region. And this lower curve is the bubble curve. And ఈ పైనున్న curve is the dew point curve. So TXY diagram ఓకేనా? సేమ్ PXY లాగే సేమ్ లాజిక్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ డ్రా యువర్ కర్వ్స్. లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఏమవుతుంది, హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఏమవుతుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ది XY డయాగ్రామ్. సో XY డయాగ్రామ్లో యూ హ్యావ్ ఇది Y, ఇది X, అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ డయాగ్నల్. అండ్ ఇలా ఉంటుంది XY డయాగ్రామ్. Y అనేది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ వేపర్ ఫేజ్, X అనేది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫేజ్. అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ ఎజియోట్రోప్ అనేది ఒక స్పెషల్ కేస్ విచ్ we will discuss later. Then రిలేటివ్ వాలటిలిటీ అంటే తెలుసా మీకు? తెలీదండి. ఓకే. K వాల్యూస్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. K వాల్యూ అంటే Ki is equal to Yi by Xi. అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ith స్పీషీస్ ఇన్ వేపర్ డివైడెడ్ బై మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ith స్పీషీస్ ఇన్ లిక్విడ్. ఇప్పుడు రిలేటివ్ వాలటిలిటీ ఆల్ఫా IJ అంటే Ki by Kj. అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ Yi by Xi divided by Yj by Xj. ఈ డెఫినేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. K వాల్యూకి ఇది రిలేటివ్ వాలటిలిటీ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా వాల్యూ దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ షోస్ రిలేటివ్ వాలటిలిటీ. అంటే నేమ్ లోనే ఉంది ద సిగ్నిఫికెన్స్. రిలేటివ్ టు వన్ అనదర్ విచ్ స్పీషీస్ ఈస్ మోర్ వాలటైల్ అండ్ హౌ మచ్ మోర్ వాలటైల్. ఆల్ఫా వాల్యూ ఎక్కువ ఉందనుకో, ఆల్ఫా వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంటే దట్ మీన్స్ వన్ స్పీషీస్ ఈస్ వెరీ మోర్ వాలటైల్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ది అదర్. ఆల్ఫా వాల్యూ నియర్లీ 1 ఉందనుకో, అంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ హ్యావింగ్ సేమ్ వాలటిలిటీ. ఆల్ఫా వాల్యూ 1 అయినప్పుడు దట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ కేస్ కాల్డ్ ఎజియోట్రోప్ ఫార్మేషన్. సో ఎజియోట్రోప్ ఫార్మేషన్ లో ఏమవుతుంది, XY డయాగ్రామ్ యూ హ్యావ్ Y అండ్ యూ హ్యావ్ X ఇలా అవుతుంది. సో XY డయాగ్రామ్ లో ద కర్వ్ విల్ ఇంటర్సెక్ట్ ద డయాగ్నల్ లైన్. ఈ డయాగ్నల్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? Y is equal to X. సో Y is equal to X అంటే ఏంటి? The composition of species I in the vapor phase is equal to the composition of species in the liquid phase. Yi is equal to Xi కండిషన్ వచ్చినప్పుడు that is an azeotrope.
అండ్ ఎజియోట్రోప్లో కూడా వీ హ్యావ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎజియోట్రోప్స్. హై బాయిలింగ్ ఎజియోట్రోప్, లో బాయిలింగ్ ఎజియోట్రోప్. హై బాయిలింగ్ ఎజియోట్రోప్, లో బాయిల్. ఈ ఎజియోట్రోప్స్ గురించి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి నాకు చెప్పండి. హై బాయిలింగ్ ఎజియోట్రోప్ అంటే ఏంటి? లో బాయిలింగ్ ఎజియోట్రోప్ ఏంటి? I want you to find out conditions, examples, PXY and TXY diagrams for both these cases. Okay? Then we have something called flash calculations. Flash calculations ante enti ante you can understand this better through a PXY TXY diagram. Let us say this is a PXY diagram, PXY, and manaki ila undi. Okay, ee pi curve name enti? Anyone? Karun? డ్యూ పాయింట్ కర్వ్, డ్యూ కర్వ్. మల్లికార్జున కరెక్టేనా? అనే బబుల్ పాయింట్ కదా పి వర్సెస్ XY గీసావా? ఓకే, కరణ్ నువ్వు డ్యూ పాయింట్ అని ఎందుకన్నావు? What is ప్రెషర్ your పెరిగితే లిక్విడ్ అవుతుంది. ఓకే లిక్విడ్ ఓకే ఓకే. డ్యూ పాయింట్ ఓకే అన్న. డ్యూ పాయింటా బబుల్ పాయింటా? గ్యాస్ నుంచి స్లోగా లిక్విడ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి డ్యూ ఫామ్ అవుతుంది. కరెక్ట్, డ్యూ పాయింట్. ఓకే కరణ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యావనుకో ఈ పాయింట్ నుంచి, ఈ పాయింట్ దగ్గర నీకు వేపర్ ఉంటుందా లిక్విడ్ ఉంటుందా? ఆ పాయింట్ దగ్గర లిక్విడ్ ఉంటుంది. ఓకే, లిక్విడ్ ఉంది. వేపర్ ఉంటుంది. లిక్విడ్ హై ప్రెషర్స్ దగ్గర లిక్విడ్ కదా. లిక్విడ్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి స్లోగా ప్రెషర్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చావనుకో ఏమవుతుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర? బబుల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో అప్పుడు ఇది ఏ కర్వ్ అవుతుంది? బబుల్ పాయింట్ అవుతుంది. ఎస్, బబుల్ కర్వ్ అవుతుంది. బబుల్ పాయింట్ కర్వ్. And this is the dew point curve. So pressure PXY diagram is drawn at some fixed temperature. Temperature some constant పెట్టి ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర డ్రా చేస్తారు. ఇప్పుడు let us say I choose ఒక ప్రెషర్ చూస్ చేశాను, దిస్ ప్రెషర్ అండ్ దిస్ కాంపోజిషన్. అప్పుడు మన లిక్విడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆర్ విల్ హ్యావ్ మన మిక్చర్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు how will you calculate the vapor and liquid composition? That is the question. ఇప్పుడు anything between these two lines is a two-phase region. Two-phase region లో ఇది మిక్చర్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అండ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ వేపర్ అంటే you need to do flash calculations. So if you draw a tie line passing through this point, డ్యూ పాయింట్ కర్వ్ ని ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది డ్యూ పాయింట్ కర్వ్ ని, అండ్ బబుల్ పాయింట్ కర్వ్ ని ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ vapor and this is going to be the composition of liquid. ఇది అర్థమైందా?
కరుణ్? ఓకే అన్న. ఓకే. మల్లికార్జున అర్థమైందా? ఎస్ అన్నయ్య, అర్థమైందన్నయ్య. సో ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టారనుకో, వాట్ ఈస్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ వేపర్ అండ్ లిక్విడ్ ఎట్ దిస్ కండిషన్స్ అంటే, మళ్ళీ డ్రా ఎ హారిజాంటల్ లైన్. ఎక్కడైతే డ్యూ పాయింట్ కర్వ్ని ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి యుల్ గెట్ వేపర్ కాంపోజిషన్. ఎక్కడైతే బబుల్ పాయింట్ కర్వ్ని ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి యుల్ గెట్ లిక్విడ్ కాంపోజిషన్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అన్నయ్య, మరి టై లైన్ దగ్గర ఎట్లా ఉంటుంది అన్నయ్య? టై లైన్ దగ్గర సారీ, టీ వర్సెస్ ఎక్స్వైకి టై లైన్ గీసాం కదా. ఓకే అన్న. ఓకే. ఇప్పుడు లెట్ us కమ్ బ్యాక్ టు రౌల్ట్స్ లా. వాట్ ఈస్ ద రౌల్ట్స్ లా? yi into p is equal to xi into pi sat. pi sat. So yi by xi. yi by xi is what? K. Ki. So ki is equal to what? pi sat by p. Okay na? pi sat is a function of what? pi sat is a function of temperature. And కింద denominator లో ఏముంది? ప్రెషర్ ఉంది. సో ki is a function of pressure and temperature. సో మనకి చార్ట్స్ ఉంటాయి థర్మోడైనమిక్స్ బుక్ లో. ఎట్ వేరియస్ ప్రెషర్స్ అండ్ టెంపరేచర్స్ ఇలా కొన్ని కర్వ్స్ ఉంటాయి. కిందేమో యుల్ హ్యావ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇక్కడేమో యుల్ హ్యావ్ ప్రెషర్. అండ్ ఈచ్ కర్వ్ ఈస్ ఫర్ వన్ స్పీషీస్. మీథేన్ కి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి, ఈథేన్ కి. సో కావాల్సిన టెంపరేచర్ అండ్ కావాల్సిన ప్రెషర్ చూస్ చేసుకుని యుల్ గెట్ ద KI వాల్యూ. Now let us look at a binary system. Binary system ki you have this equation y1 into p is equal to x1 into p1 sat and y2 into p is equal to x2 into p2 sat. k1 is equal to y1 by x1 and k2 is equal to y2 by x2. And alpha ij ని ఏమని చెప్పాను? వాట్ ఈస్ alpha ij? KI by KJ. ki by kj. సో ఈ కేసులో ఆల్ఫా 1 2 అంటే ఏంటి? k1 by k2. So if you assume that the alpha remains constant, alpha constant అంటే ఏమవుతుంది? alpha is equal to k1 by k2 అంటే k1 అంటే ఏంటి? y1 by x1 divided by y2 by x2. y2 by x2 ని ఏమని రాయొచ్చు? 1 minus y1 by 1 minus x1. So you have alpha x into 1 minus y is equal to y into 1 minus x. So ఇక్కడ నుంచి if you isolate y, you will have y into 1 minus x plus alpha x is equal to x. Is equal to alpha x. So y is equal to alpha x by 1 plus alpha minus 1 into x.
ఈ ఈక్వేషన్ క్లియరా? y is equal to alpha x by 1 plus alpha minus 1 into x. Correct? సరే. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ y is equal to alpha x by 1 plus alpha minus x అంటే ఏంటి అంటే యూ విల్ గెట్ దిస్ xy డయాగ్రామ్ చెప్పా కదా మీకు. సారీ y x ఇది డయాగ్నల్ లైన్, y is equal to x లైన్ ఇది. ఈ ఈక్వేషన్ లో మీరు లెట్ అస్ సే ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 పెట్టి ఒక లైన్ ఒక కర్వ్ గీస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది. ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 కి ఒక కర్వ్ వస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ కర్వ్స్ ఆర్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ రిలేటివ్ వాలటిలిటీ. కాన్స్టెంట్ రిలేటివ్ వాలటిలిటీ అంటే ఆల్ఫా రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అయితే దెన్ యూ విల్ గెట్ దీస్ కర్వ్స్. Next, dew point and bubble point calculations. Dew point calculation. First, dew point calculations. All again we start from yi into p is equal to xi gamma I pi sat. Dew point calculations problems ఎలా ఉంటాయంటే they will give you dew point. yi ఇస్తారు అండ్ టెంపరేచర్ ఇస్తారు. yi ఇస్తారు, టెంపరేచర్ ఇస్తారు. These two are given. You will be asked to calculate xi and p. xi and pi ఎంత కనుక్కోవాలి. So initially let us take a simple case. Ideal Raoult's law. Raoult's law కి ఏమవుతుంది? You have yi into p is equal to xi into pi sat. You know yi but you don't know xi. టెంపరేచర్ తెలిస్తే p sat pi sat వచ్చేస్తుంది. Because saturation pressure is a function of temperature only. Now y1 into p is equal to x1 into p1 sat. y2 into p is equal to x2 into p2 sat. ఇక్కడ నుంచి you'll have x1 is equal to y1 p by p1 sat. ఇక్కడ నుంచి you'll have x2 is equal to y2 p by p2 sat. But you know that x1 plus x2 is equal to 1. So ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ యాడ్ చేస్తే you'll get p into y1 by p1 sat plus y2 by p2 sat is equal y2 by p2 sat is equal to 1. So from this you will get p is equal to 1 divided by y1 by p1 sat plus y2 by p2 sat. Or for a multi-species component you can write it as 1 divided by summation yi by pi sat. So pressure వచ్చేసింది. ప్రెషర్ వచ్చాక ఇంకేం కనుక్కోవాలి? xi కనుక్కోవాలి. How will you calculate xi? Choose first equation. First చెప్పు కరణ్. అదే అన్న పి వచ్చేసింది కదా అన్న, Ah, YI ఆల్రెడీ ఉంటది, yeah XI లైక్ is equal అక్కడ to P1 సెట్ కూడా మనకు ఉంటది అట్లా. అంతే. సో వచ్చేస్తుంది ఇలా. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ క్లియరా? డ్యూ పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. నెక్స్ట్ బబుల్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్. బబుల్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఏం చేస్తారంటే సేమ్ ఇలానే, బట్ దే విల్ గివ్ యూ xi అండ్ దే విల్ గివ్ యూ టెంపరేచర్. xi అండ్ టెంపరేచర్ ఇస్తారు. దీస్ విల్ బి గివెన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ yi and temperature, sorry yi and pressure.
సో దీనికి మళ్ళీ ఏం చేస్తాము, యుల్ రైట్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 p1 sat by p, y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2 p2 sat by p, బట్ y1 plus y2 is 1. సో ఇక్కడ నుంచి you will get p is equal to x1 p1 sat plus x2 p2 sat. టెంపరేచర్ తెలుసు కాబట్టి p1 sat p2 sat తెలుసు, x1 x2 ఇచ్చారు, p1 వచ్చేస్తుంది. వన్స్ p1 వచ్చాక మళ్ళీ ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will be able to calculate y1 and y2. This is the bubble point calculation. అర్థమైందా? డ్యూ అండ్ బబుల్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే అన్న. తరుణ్ ఓకేనా? ఓకే అన్న. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కాల్డ్ ఫ్లాష్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఫ్లాష్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఒక ట్యాంక్ ఉంటుంది, ఫ్లాష్ ట్యాంక్. దీనికి ఒక మిక్చర్ పంపిస్తాం ఎట్ ఎ ఫ్లో రేట్ ఎఫ్, అండ్ దీని కాంపోజిషన్ ఈజ్ ZI. అండ్ మనకి పైన వేపర్ వస్తుంది, దీని కాంపోజిషన్ ఈజ్ YI. అండ్ కింద నుంచి లిక్విడ్ వస్తుంది, దీని కాంపోజిషన్ ఈజ్ XI. సో ఫ్లాష్ ఈ స్ట్రీమ్ కి ఒక టెంపరేచర్ ఉంటుంది, సమ్ ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ సమ్ ఫిక్స్డ్ ప్రెషర్. ఇఫ్ దిస్ ప్రెషర్ lies between the P bubble and P dew for given T, then you will have both vapor and liquid phase. Then it is a flash problem. This condition is very important. వీళ్ళు ఇచ్చిన టెంపరేచర్ కి ఇందాక మనము పీ డ్యూ పాయింట్ ప్రెషర్ అండ్ బబుల్ పాయింట్ ప్రెషర్ కనుక్కున్నాం కదా, పీ డ్యూ అండ్ పీ బబుల్. అలా కనుక్కొని యూ చెక్ ఈస్ పీ డ్యూ లెస్ దాన్ పీ బబుల్. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతేనే దెన్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లాష్ ప్రాబ్లం. సో వన్స్ ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, you need to write the material balance equations. Okay, let us do this for binary system. Ante Z1, Z2, Y1, Y2, X1, X2. Tell me the material balance equations. Overall balance equation చెప్పండి. Overall mole balance. F equal to V plus L అన్న. F is equal to V plus L. Okay. Next, species 1 కి balance చెప్పండి. Species 1. F Z1 equal to Right. Vx1 plus Vx1, Vy1 Vy1, Lx1. Lx1. Right. ఇప్పుడు ఐ విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ F1 అనుకున్నాను అనుకో, అంటే ఫర్ యూనిట్ మోల్ 1 mole ఆఫ్ ఫీడ్ ఎంటరింగ్. అప్పుడు L ఏమవుతుంది, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - V. అండ్ ఇదేమవుతుంది, Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vy1 ప్లస్ X1 ఇంటూ 1 - V. సో ఇది నేను 1 ని జనరలైజ్డ్ గా రాస్తాను, అంటే ith స్పీషీస్ కి చేస్తున్నట్టు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వి హ్యావ్ అండ్ ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఉంది, yi by xi is ki కదా. సో yi by xi is ki. సో I can replace yi with xi ki. So then I'll get zi is equal to V xi ki plus xi into 1 - V. So ఇక్కడ నుంచి you have zi is equal to xi into
1 minus V plus VKI. So which means you have Zi is equal to 1 plus Ki minus 1 into V into Xi. So from there we have Xi is equal to Zi divided by 1 plus Ki minus 1 into V. But we know that summation Xi is 1. Summation Xi is equal to 1 apply cheste, you will get summation Zi divided by 1 plus Ki minus 1 into V is equal to 1. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో మనకి Zi తెలుసు, ఎందుకంటే అది ఫీడ్ కాంపోజిషన్ క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. Do we know Ki? Yes, we know Ki because we know temperature and pressure. ఆ చార్ట్స్లోంచి ఈ టెంపరేచర్ ఈ ప్రెషర్ దగ్గర K కనుక్కోవచ్చు. We don't know V. మనకి V తెలీదు, L తెలీదు. సో ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ V. V వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. వన్స్ V వచ్చేస్తే యూ విల్ గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ L. వన్స్ V and L వచ్చేస్తే the remaining compositions X and Y can also be calculated. Is this clear? Karan? ఓకే అన్న. ఓకే. సో అంతే, మెయిన్ థియరీ అయిపోయింది. వేపర్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియంలో మెయిన్ థియరీ చేసేసాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీ విల్ సాల్వ్ అట్లీస్ట్ 7 to 8 ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ VLE. ఓకే, మండే క్లాస్. ఓకే అన్న. అండ్ ప్రిపేర్ అయ్యారండి వేపర్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియం. షూర్ అన్న. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. బాయ్. ఓకే అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య.